So good evening everyone. My partnership 7 classes complete అయినాయి కదా. The 4th day. Every day 2 classes. 7th class morning అయిపోయింది. ఇప్పుడు 8th class. ఓకేనా. Basics, introduction and treatment of goodwill అయిపోయింది కదా. Tell me number of points to be considered in case of admission of a partner. కొంచెం జోష్లో. Any points of 6 points. First one, change in profit sharing ratio. Second point, treatment of goodwill. Point number 3, revaluation of assets and liabilities. Point number 4, treatment of reserves and accumulated profits or losses. Next, point number 6, adjustment of joint life policy. Point number 7, adjustment of capital. Change in profit sharing ratio. Already we all are experts kada manam. Next, treatment of goodwill. In case of admission, number of cases 4. First case 2 entries, second case 3 entries, third case 1 entry, fourth case no entry. Next, in case of retirement, death or change in profit sharing ratio, only one entry, that is gaining partner capital account debit to sacrificing partner capital account. Retire partner obviously sacrifice outside, so credit. Deceased partner obviously sacrifice, so credit. And then next, revaluation entries. Asset increase or unrecorded asset entry, asset account debit to revaluation. Asset decrease, revaluation account debit to asset account. Liability increase or unrecorded liability, revaluation account debit to liability account. Decrease in liability, liability account debit to revaluation. In case of revaluation gain, revaluation account debit to old partners capital account in a old profit sharing ratio. Next, revaluation loss, old partners capital account debit to revaluation in a old profit sharing ratio. Next, accumulated profits, accumulated profit account debit to old partners capital account in a old profit sharing ratio. Next, accumulated losses, old partners capital account debit to accumulated losses account in a old profit sharing ratio. Total 7 points లో 4 points ఆల్రెడీ మనకు వచ్చాం ఎక్స్పర్ట్స్. ఇంకా 2 points మనకి రిటైర్మెంట్ టాపిక్లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా. కమ్ టు ప్రాబ్లం నెంబర్ 1. ఇన్ కేస్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ ఆఫ్ ఏ పార్ట్నర్, యూనిట్ నెంబర్ 3. అంటే ఉబ్బదిస్తుంది కదమ్మా గాలి అందరికీ. The following is the balance sheet of Ram and Mohan. Ram and Mohan, who share profits in the ratio of 3:2. In the ratio 3:2. As on 1st January 2022. Liabilities, assets. Liabilities are trade payable, Ram's capital and Mohan's capital. Building, plant and machinery, inventories, trade receivables and bank. On this day, Shyam was admitted on the following. ఎప్పుడమ్మా 1st January రోజు. అప్పటి వరకు బిజినెస్లో ఉన్నది ఓన్లీ 2 persons, రామ్ అండ్ మోహన్. Now on 1st January, Shyam wants to admit as a partner in firm. So first point, he is to pay 25,000 as his capital. So capital 25,000 తీసుకొస్తున్నాడంట. And 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share in profits. For 1/5 share in profits. క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్యాపిటల్ 25,000, షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇస్ 10,000. షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్, టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ కాదు అది, షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్. మనం షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇంటూ షేర్ ఆఫ్ న్యూ పార్ట్నర్. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా షేర్ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఇచ్చారమ్మా 10,000 అండ్ హిస్ షేర్ ఈస్ 1/5. టెల్ మీ టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్. టోటల్ వాల్యూ ఆఫ్ గుడ్విల్ ఎంత? 50,000. అంతేనా? ఎస్. సో పాయింట్ నెంబర్ 2, the new profit sharing ratio will be 5:3:2. క్వశ్చన్లో ఓల్డ్ రేషియో ఉందా లేదా? ఎస్. ఎంత? 3:2. న్యూ రేషియో ఉందా లేదా? ఎస్.
5:3:2. Old partners Ram and Mohan. New partners Ram, Mohan and Shyam. Point number 3. The assets are to be revalued as under. Revalue చేస్తారండి చూడండి. A building 25,000. బుక్స్లో ఎంత ఉందమ్మా బిల్డింగ్? 18,000. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? Tell me entry. Asset account debit to revaluation. How much amount? 7,000. ఎంత అయితే ఇంక్రీజ్? క్యాలిక్యులేటర్ కావాలా? మార్నింగ్ రాలేదు కదా, ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా. ఎందుకు వచ్చామమ్మా ఇప్పుడు? వెరీ గుడ్ అమ్మా, వెరీ గుడ్. సో ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ గివెన్ బ్యాలెన్స్ ఈస్ 15,000. రీవాల్యూడ్ అమౌంట్ ఈస్ 12,000. లాస్ అగైనా? లాస్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. సో ఎంట్రీ revaluation account debit to plant and machinery account. Next, inventories 12,000. Given value also 12,000. No change. చిల్లర లేవా ఏంటి ప్రసాద్? ట్రేడ్ రిసేబుల్ 10,000 and here 9,500. రిమైనింగ్ 500 ఏంటమ్మా? డిక్రీజ్ ఇన్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్. డిక్రీజ్ ఎందుకైంది సార్? డెటార్ ఎందుకు డిక్రీజ్ అయింది సార్? బికాస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. బికాస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్. సో డేటాని రీవాల్యూ చేయడం మనకు తెలిసిందే. ఓన్లీ 9,500 విల్ బి రికవరబుల్. బ్యాలెన్స్ షీట్లో 10,000 ఉందమ్మా, బట్ ఎస్టిమేట్ చేసాను రీవాల్యూ చేస్తే ఏమొచ్చిందో మనకి 9,500 ఈజ్ ఓన్లీ రికవరబుల్. రీజన్ ఏంటమ్మా? 500 మేబీ ప్రొవిజన్ ఉండొచ్చు. ఎక్స్పెక్టెడ్ లాస్ ఏంటమ్మా? మనీ ఇస్తే అది అప్పుడు. ఇప్పుడేంటి? మనీ ఇస్తే ఏం చేయాలి మనకు తర్వాత సంగతి అమ్మా. ఈరోజు మన ఎస్టిమేషన్ ఏంటి? మన ఎస్టిమేషన్ 9,500 రికవరబుల్. మరి ఇచ్చుంటే 9,500 ఎందుకు అవుతుంది? ఇక్కడ చెప్పారు కదా, బికాస్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. మనీ ఇచ్చిన అసెట్ వాల్యూ ఎందుకు డిక్రీస్ అవుతుంది? అవ్వదు కదా, సేమ్ ఉంటుంది. అర్థమవుతుందా? మనీ ఇచ్చారనుకోండి, క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ డేటార్స్, అది రీవాల్యుయేషన్ లాస్ అవుద్దా? అసెట్ రియలైజ్ అయినట్టు, అంతే కదా. ఇప్పుడు 10,000 ఉంది ఇక్కడ డేటార్, 500 రిసీవ్ అయింది అనుకో, నువ్వు బుక్స్లో ఏం నోట్ చేసావు? క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ డేటార్. అప్పుడు ఏమవుతుంది? 500 డిక్రీజ్ అవుతుంది. అది రీవాల్యుయేషన్ లాసా? ఇక్కడ మాత్రం రీవాల్యుయేషన్ లాస్ అమ్మా. క్యాష్ ఏమైనా ఇచ్చారా? నో. 10,000 వాల్యూ 9,500కి నోట్ చేస్తారు బికాస్ ఆఫ్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్. అంటే 500 రికవర్ అవ్వకపోవచ్చేమో అనే పర్సెప్షన్ తోటి అసలు డిక్రీజ్ అయిపోయింది. మనకి మొత్తం ఎక్స్పెక్టేషన్ బేస్ అమ్మ. ఇక్కడ చూడండి, బిల్డింగ్ వాల్యూ 25,000. నువ్వు సేల్ చేస్తే పక్కా 25 వస్తాయనా? యూఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 25. అది ఎక్స్పెక్ట్ 25 కంటే ఎక్కువ అవ్వచ్చు, 25 కంటే తక్కువ అవ్వచ్చు. ఓకేనా? దెన్ it was found that there was a liability for 1,500 for goods received but not recorded in the books. ఒక liability 1,500 and the 1,500 బట్ అవి రికార్డ్ చేయలేదు. ఈరోజు తెలిసింది అది రికార్డ్ చేయలేదు అని. రికార్డింగ్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ ఎంట్రీ. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. అండ్ ఆ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా ఇక్కడ? క్రెడిటార్స్. అంతేనా? గివ్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ టు రికార్డ్ ద అబౌవ్. మొత్తానికి ఏమో ట్రాన్సాక్షన్స్కి జర్నల్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలంట. అండ్ ప్రిపేర్ రివాల్యుయేషన్ అకౌంట్, క్యాపిటల్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్. దెన్ ఈ ప్రాబ్లం చేసేసరికి మనకి 5 అవుతుంది. యూ కెన్ టేక్ బ్రేక్ 15 minutes అండ్ దెన్ ఇంగ్లీష్ క్లాస్. దెన్ ఓకేనా? స్టార్ట్ చేద్దామా? ఫస్ట్ ఏం చేయాలమ్మా? ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. బట్ బిఫోర్ పాసింగ్ ఎంట్రీస్ ఫస్ట్ వీ విల్ ఫైండ్ చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. ఎవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు, ఎవరు గెయిన్ అయ్యారు. ఓకేనా? ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ నుంచి అన్ని ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలమ్మా. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చిన దానికి ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి, రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి, రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ ట్రాన్స్ఫర్ టు క్యాపిటల్ పాస్ చేయాలి, ఎనీ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్ ఎంట్రీ కూడా పాస్ చేయాలి. టోటల్ 3 points సిరీస్ వైజ్ ఉన్న 6.7 pointsని సిరీస్ వైజ్ చెక్ చేసుకుంటూ వద్దాం. ఓకేనా? ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. రేషియో చేంజ్ అయిందా, సేమ్ ఉందా? చేంజ్. సో చేంజ్ అయింది. ఎవరెవరు సాక్రిఫైస్ అయ్యారు, ఎవరెవరు గెయిన్ అయ్యారో వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై. కమాన్, స్టార్ట్ వర్కింగ్. నోట్ నెంబర్ 1, నోట్ heading change in profit sharing ratio. Problem number 1.
change in profit sharing ratio. Tell me old ratio of Ram and Mohan. Ram and Mohan. Tell me new ratio. Ram, Mohan and Shyam. Ram, Mohan and Shyam. Next, for Ram. Tell me old ratio of Ram. 3/5. Minus a new ratio of Ram. 5/10. LCM. 10. 6 minus 5. That is equals to 1/10. Sacrificing or gaining? Chepandi. Sacrificing. Next, Mohan. Tell me old ratio. 2/5. New ratio. 3/10. 10. 4 minus 3. That is equals to 1/10. Sacrificing or gaining? Sacrificing. Next, Shyam. Directly icharu question lo. 2/10 is gaining. 2/10 gaining. So Ram and Mohan are sacrificing. Shyam is gaining. So change in profit sharing ratio అయిపోయింది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. సో ఇక్కడే గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ పాస్ చేద్దాము. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ. సో ఇక్కడ నోట్ చేయండి గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీస్. My retirement or death, admission. In case of admission for adjustment of goodwill, there are 4 different cases. In that case number 1, new partner bring cash for his share of goodwill. Case number 2, goodwill withdrawn by old partners. Case number 3, unable to bring cash for his share of goodwill. Case number 4, goodwill settled privately. Sir, question lo ఏది మెన్షన్ చేయలేదు అనుకోండి. థర్డ్ వన్ క్వశ్చన్ ఏమి స్పెసిఫై చేయకపోతే గుడ్ విల్ అడ్జస్టెడ్ విత్ క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అంటే అనేబుల్ టు బ్రింగ్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేశారా లేదా? చేశారమ్మా. 10,000 బ్రాట్. చూడండి ఒకసారి క్వశ్చన్లో 10,000 హీ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఫర్ 150. హీ ఈస్ టు పే 25,000 క్యాపిటల్ అండ్ 10,000 యాజ్ షేర్ ఆఫ్ గుడ్ విల్. అంటే క్యాష్ తీసుకొని రావాలి. కేస్ 1 or 2 or 3 or 4? 1. నెంబర్ ఆఫ్ ఎంట్రీస్ 2. First one, cash account debit to premium for goodwill. Second one, premium for goodwill account debit to Ram capital to Mohan capital. And then, come on, pass. First one. Cash account debit to premium for goodwill account. Cash account debit to premium for goodwill account. How much? ఎంత 10,000 కదా. 10,000. Next second entry, premium for goodwill account debit to Ram capital to Mohan capital in their sacrificing ratio. To Ram capital to Mohan capital account. How much? 10,000 into 1/2. Sacrificing ratio అంటాం ఇక్కడ 1:1.
sacrificing ratio 1:1. So that is equals to debit 10,000, credit 5,000, 5,000. ఎలా వచ్చింది మాది 10,000 into 1/2. 10,000 into 1/2, 10,000 into 1/2. So these are the goodwill adjustment entries. Next, point number 1, change in profit sharing ratio completed. Yes. Point number 2, goodwill adjustment entry completed. Next, point number 3, revaluation of assets and liabilities. మరి revaluation ఉందా లేదా? Yes. So రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ మీరు ఎగ్జామ్లో ఇట్లా సెగ్రిగేట్ చేసి రాయకూడదమ్మా. గుడ్ విల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంట్రీ, రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ అని హెడింగ్ నోట్ చేయకూడదు. డైరెక్ట్గా ఎంట్రీస్ అన్నీ పాస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఈ ప్రాసెస్ మనకి ఈజీ అవ్వడం కోసం నేను చెప్తున్న ప్రాసెస్ అమ్మా. ఏది మిస్ అవ్వకూడదు అనే పర్సెప్షన్ తోటి. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ జర్నల్ ఎంట్రీస్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ పార్ట్నర్షిప్ ఫామ్ అయిపోయింది. ఎంట్రీస్ అన్నీ నోట్ చేయండి అంతే. బట్ మీరు మాత్రం నోట్ చేసేటప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ వెళ్ళండి, అప్పుడు ఏది మిస్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఎంట్రీస్ ఏం వచ్చాయి? ఓన్లీ రివాల్యుయేషన్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్. చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్, బిల్డింగ్ రివాల్యూ అయిందా లేదా చెప్పండి. ఎస్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా? ఇంక్రీజ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్. Building account debit to revaluation account. How much? 7,000. Next, second one, plant and machinery. Increase or decrease? Plant and machinery book value is 15,000. Market value revalue amount is 12,000. Loss again? Loss how much? 3,000. Now tell me entry. Revaluation account debit to plant and machinery account. Revaluation account debit to plant and machinery account. How much? 3,000. మాకు 3,000 7,000 ఎలా వచ్చిందో కష్టం, ఏదో నోట్ చేసుకోమా ఇండికేషన్. ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ సార్ బై మిస్టేక్ 25 ప్లేస్లో 7 రాశారు, 12 ప్లేస్లో 3 రాశారని అనుకుంటాము. పాసిబుల్ ఉంది అది అనుకునే పాసిబిలిటీ. నెక్స్ట్ పాయింట్ నెంబర్ 3, ఇన్వెంటరీ ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? నో. నెక్స్ట్, ట్రేడ్ రిసీవబుల్. అసెట్ ఇంక్రీజా డిక్రీజా? డిక్రీజ్. టెల్ మీ ఎంట్రీ. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ అకౌంట్. బ్రాకెట్లో చేయడమా ప్రొవిజన్ అనే, బికాస్ ఆఫ్ ప్రొవిజన్ కదా. హౌ మచ్? 500. నెక్స్ట్, it was found that there was a liability of 1,500 for goods received but not recorded in the books. అంటే goods purchased, క్రెడిట్ పర్చేస్ ఆఫ్ గూడ్స్ రికార్డ్ చేసాం, బట్ ఇంకా ఇక్కడ రికార్డ్ చేయలేదంట. క్రెడిటర్ మాత్రం రికార్డ్ చేయాలి, లయబిలిటీ మాత్రం రికార్డ్ చేయలేదంట. ఇప్పుడు ఏం చేయాలమ్మా? రికార్డ్ చేయాలి. రికార్డింగ్ ఆఫ్ అన్రికార్డెడ్ లయబిలిటీ. ఎంట్రీ. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు లయబిలిటీ అకౌంట్. ఇక్కడ లయబిలిటీ ఏంటమ్మా? క్రెడిటార్స్. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్రెడిటార్స్ అకౌంట్. సో బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్రెడిటర్ రేటెడ్ ఏమైనా ఉందా? ట్రేడ్ పేయబుల్ అంటే 15,000కి ఆ 1,500 యాడ్ అవ్వాలమ్మా. సో రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ పేయబుల్స్ అకౌంట్. మా ట్రేడ్ పేయబుల్ అన్నా, క్రెడిటర్ అన్నా, డేటార్ అన్నా, ట్రేడ్ రిసీబుల్ అన్నా ఒకటే. డిస్కస్ చేసామో లేదు ఆల్రెడీ? ఎస్. సో ఎంట్రీ ఏమొస్తామో? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ట్రేడ్ payables account. How much? 1,500.
Any other pending revaluation entries? Now tell me whether revaluation gain or loss. Gain ena చూడమ్మా, ఫస్ట్ ఎంట్రీలో 7,000 గెయిన్, సెకండ్ ఎంట్రీ 3,000 లాస్, థర్డ్ ఎంట్రీ 500 లాస్, ఫోర్త్ ఎంట్రీ 1,500 లాస్. టోటల్ లాస్ 3,000 ప్లస్ 500 4,000, 4,000 ప్లస్ 1,500 5,500 లాస్, 7,000 గెయిన్. సో నెట్ గెయినా నెట్ లాసా? నెట్ గెయిన్. హౌ మచ్? 1,500 ఏనా? సింపుల్ లాజిక్ అమ్మా. 7,000 రీవాల్యుయేషన్ లెడ్జర్ అకౌంట్ చూడండి. క్రెడిట్ 7,000, డెబిట్ 3,000, డెబిట్ 500, డెబిట్ 1,500. 2,000 ప్రాఫిట్, 2,000 ప్రాఫిట్, 2,000 ప్రాఫిట్. ఎస్, 2,000 ప్రాఫిట్. ఈ 2,000 ప్రాఫిట్ రీవాల్యుయేషన్ గెయినా లాసా? గెయిన్. గెయిన్ షుడ్ బి ట్రాన్స్ఫర్ టు ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్ ఇన్ old profit sharing ratio. Now tell me journal entry. Revaluation account debit to Ram's capital to Mohan's capital in 3:2. 3:2. Sacrificing adamma. Old profit sharing ratio lo తీసుకోవాలి. Done. Point number 5, that is entry number 5. A revaluation account debit to Ram's capital account to Mohan's capital account. Amount చెప్పండి. డెబిట్ 2,000, క్రెడిట్ 3:2 రేషియోలో ఉండాలమ్మా. 2,000 into 3/5, 1,200. నెక్స్ట్ 2,000 into 2/5, that is equals to 800. డన్. ఓకేనా? మరి రీవాల్యుయేషన్ మిస్ చేస్తామా? ఏం చేయలేక ప్రాసెస్లో వస్తున్నాం కదా. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటమ్మా? చేంజ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో, కంప్లీటెడ్. నెక్స్ట్ సెకండ్ స్టెప్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్, కంప్లీటెడ్. థర్డ్ స్టెప్ రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ అసెట్స్ అండ్ లయబిలిటీస్. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ ఏంటమ్మా? ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్ అండ్ అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్. మా ఈ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్ క్వశ్చన్ స్పెసిఫై చేయరమ్మా. చెక్ చేయండి గివెన్ బ్యాలెన్స్ షీట్. ఇచ్చిన బ్యాలెన్స్ షీట్ చెక్ చేయండి అమ్మా. మా రిజర్వ్స్ అనేది బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీ సైడ్ ఉంటుందా, అసెట్ సైడ్ ఉంటుందా? లయబిలిటీ సైడ్. మా లయబిలిటీ సైడ్ మన రిజర్వ్ ఉందా? నో. మా క్వశ్చన్లో మనకి ఇక్కడ జనరల్ రిజర్వ్ అని ఇస్తారమ్మా. జనరల్ రిజర్వ్ అని ఇచ్చారు అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి అది షేర్ చేయాలి, అంతే. అది షేర్ చేయాలి. ఒకసారి చూడమ్మా. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో చూడండి. జనరల్ రిజర్వ్ అంటే ఏం చేయాలి? ఈ 6,500ని ఓల్డ్ పార్ట్నర్స్కి షేర్ చేయాలి ఇన్ ఓల్డ్ ప్రాఫిట్ షేరింగ్ రేషియో. మనకి జనరల్ రిజర్వ్ ఉందా క్వశ్చన్ నెంబర్ 1లో? సో నో నీడ్ టు రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ విత్ రెస్పెక్ట్ టు స్టెప్ నెంబర్ 4. ఎనీ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ? మా ఒకవేళ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ అనే ఎలిమెంట్లో స్పెసిఫై చేస్తారు. స్పెసిఫై చేస్తారా? నో. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. సో క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేయాలి. చెప్పండి. క్యాపిటల్ రిలేటెడ్ ఎంట్రీస్. న్యూ పార్ట్నర్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు కదా బిజినెస్కి, తీసుకొచ్చాడా లేదా? ఎస్. మరి ఆ ఎంట్రీ పాస్ చేయాలి కదా. టెల్ మీ ఎంట్రీ ఫర్ దట్. క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు శ్యామ్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. Only one entry, that is cash account debit to Shyam's capital account. How much capital? 25,000. Any other pending transactions to be recorded? So check చేయండి. Change in profit sharing ratio అయిపోయింది. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ గుడ్ విల్ ఎంట్రీ పాస్ చేసామా లేదా? ఎస్. రీవాల్యుయేషన్ ఎంట్రీస్ పాస్ చేసామా లేదా? ఎస్. ఎనీ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్? నో. నెక్స్ట్ జాయింట్ లైఫ్ పాలసీ? నో. నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. క్యాపిటల్ ఏమైందా? ఓన్లీ వన్ కేస్, దట్ ఈస్ శ్యామ్ బాట్ క్యాష్ ఫర్ హిస్ షేర్ ఆఫ్ క్యాపిటల్. హిస్ షేర్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు కదా. ఎంట్రీ క్యాష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు క్యాపిటల్. అయిపోయిన ఎంట్రీస్. సో క్వశ్చన్లు ఏం అడిగారమ్మా అసలు మనల్ని? జర్నల్ ఎంట్రీస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, క్యాపిటల్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి, బ్యాలెన్స్ షీట్. మన దగ్గర ఆల్రెడీ ఎంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా. రీవాల్యుయేషన్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. క్యాపిటల్ ప్రిపేర్ చేయొచ్చా లేదా? ఎస్. నోట్ చేయడం. రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్.
ఫస్ట్ చెప్పండి, రీవాల్యుయేషన్ ఎక్కడ ఎఫెక్ట్ అయిందో అది మాత్రం నోట్ చేయడమ్మా. సో బై బిల్డింగ్ 7,000, మనం పోస్ట్ చేసిన ఎంట్రీస్ని పోస్టింగ్ ఇస్తున్నాం అంతే, ఏం చేయట్లేదు ఇక్కడ. ఓకే, బై బిల్డింగ్ హౌ మచ్ 7,000. నెక్స్ట్ టు ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ 3,000. నెక్స్ట్ టు ట్రేడ్ రిసీవబుల్స్ 500. Next, to trade payables. To trade payables, how much? 1,500. Profit or loss? And that profit should be shared in between all partners in a whole profit sharing ratio. For that entry is revaluation account debit to capital account. So to capital account for Ram, how much? 1,200. For Mohan, 800. So total 2,000. Done. Okay, now పాస్ చేసి ఎంట్రీస్ లెడ్జర్ అంతే, ఇంకేం లేదు. మా అడ్మిషన్ మొత్తం ఇదే ప్రాసెస్లో వెళ్ళాలి, సింపుల్గా అయిపోద్ది. ఓకేనా? మీరు ఏ ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మిస్టేక్ అనిపించినా కానీ మొత్తం క్వశ్చన్ రాదు అన్న ఫీలింగ్ వస్తుందమ్మా, అవునా కదా? ఒక ప్రాసెస్లోకి వెళ్తుంది ఇదంతా. నెక్స్ట్ ఏం ప్రిపేర్ చేయాలి? పార్ట్నర్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. ఎంతమంది పార్ట్నర్స్ ఉన్నారమ్మా? 3 పార్ట్నర్స్, రామ్, మోహన్, శ్యామ్. రామ్ అకౌంట్, మోహన్ అకౌంట్, శ్యామ్ అకౌంట్ అన్నిటి కంబైన్గా ఒకటే లెడ్జర్లో ప్రిపేర్ చేయొచ్చమ్మా, by maintaining 3 separate columns for amounts. Ram, Mohan, Shyam. Particulars column common. Sir, చెప్పండి, ఇది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడా ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడా? ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ మెథడ్. మాది ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్ మెథడ్ క్వశ్చన్లో ఖచ్చితంగా స్పెసిఫై చేస్తారు. ఏ స్పెసిఫికేషన్ లేదంటే ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్. ఇన్ సచ్ ఏ కేస్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద ఫర్మ్ అండ్ పార్ట్నర్ షుడ్ బి రికార్డెడ్. అది ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్, అడిషనల్ క్యాపిటల్, క్యాపిటల్ డ్రాయింగ్స్, నార్మల్ డ్రాయింగ్స్, శాలరీయా, కమిషనా, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్, ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ డ్రాయింగ్స్, నార్మల్ డ్రాయింగ్స్, P&L అప్రోప్రియేషన్, షేరింగ్, రీవాల్యుయేషన్, లాస్ గెయిన్, ఇవన్నీ ఇర్రిలవెంట్, అన్నీ నోట్ చేయాలి. డన్. Just noting partners capital account. Ram, Mohan and Shyam. Done. చెప్పండి, ఏం నోట్ చేయలేము? ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయలేదా? మా క్యాపిటల్ అకౌంట్ రావాలంటే మనకు అది తెలియాలి. ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చుయేటింగ్ క్యాపిటల్. టెల్ మీ ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్. ఫర్ రామ్ 20,000, మోహన్ 25,000. అసెటా లయబిలిటీయా? లయబిలిటీ. ఓపెనింగా క్లోజింగా? ఓపెనింగ్. డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా? క్రెడిట్ బ్యాలెన్స్. డెబిట్ సైడా క్రెడిట్ సైడా? క్రెడిట్ సైడ్. 2 బ్యాలెన్స్ ప్రోటానా బై బ్యాలెన్స్ ప్రోటానా?
25,000 Ram and 20,000 Ram, 25,000 Mohan. Shyam ఏమైనా ఓపెనింగ్ క్యాపిటల్ ఉందా? నో. నెక్స్ట్ కరెంట్ డే ట్రాన్సాక్షన్స్ విచ్ ఎఫెక్ట్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. విచ్ ఎఫెక్ట్స్ క్యాపిటల్ అకౌంట్. శ్యామ్ క్యాపిటల్ తీసుకొచ్చాడు కదా, సో బై క్యాష్ అకౌంట్. రామా, మోహన, ఎవరమ్మా? శ్యామ్. హౌ మచ్? 25,000. Now come to first entries. Goodwill adjustment entry. Effect అయిందేమో. ఫస్ట్ ఎంట్రీ ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా క్యాపిటల్? నో. సెకండ్ ఎంట్రీ ఎస్. ఏమన్నా వచ్చాము ఇక. క్రెడిట్ సైడ్ బై ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ ఫర్ రామ్ అండ్ మోహన్. ఓన్లీ రామ్ అండ్ మోహన్. By premium for goodwill. How much? 5,000. 5,000. Sham account nil. Next, revaluation loss again. Gain. So debit or credit? Credit. So by revaluation account. By revaluation account. For Ram 1200. For Mohan 800. Any other adjustments? చెప్పండి ఏమైనా ఉన్నాయా? నో రైట్. బ్యాలెన్స్ చేయండి మీకు. ఒకసారి ఇనీషియల్ మనము ఫిక్స్డ్ క్యాపిటల్, ఫ్లక్చువేటింగ్ క్యాపిటల్ నోట్ చేసాం కదా. ఇక్కడ ఇంకో పాయింట్ వచ్చింది మనకి. ఏం పాయింట్ అమ్మా? రీవాల్యుయేషన్ గెయిన్ ఆర్ లాస్ నోట్ చేయొచ్చు కదా. అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిట్స్ ఆర్ లాసెస్ నోట్ చేయొచ్చు కదా. అంటే ఇక్కడ లిస్ట్ స్టాటిక్ లిస్టా? నో. ఎట్సెట్రా ఉంటాము. ఇంకా అక్కడ రీవాల్యుయేషన్ నోట్ చేయించాను అనుకో మీకు డౌట్ వస్తుంది. రీవాల్యుయేషన్ అంటే ఏంటి, అక్యుములేటెడ్ ప్రాఫిటా అంటే అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది స్టాటిక్ లిస్ట్ ఏం కాదమ్మా. జస్ట్ ఎట్సెట్రా అని మెన్షన్ చేయండి అక్కడ. ఎగ్జాంపుల్ రివాల్యుయేషన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్. రివాల్యుయేషన్ లాస్ ఆర్ గెయిన్ ఎఫెక్ట్ చూపించాలి కదా. ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ రిజర్వ్స్, రిజర్వ్ ఎఫెక్ట్ చూపించాలి కదా. చూపించాలి లేదా? ఎస్. బ్యాలెన్స్ చేయండి క్యాపిటల్. $26,200. Here 30,800. Here 25,000. So 26,200, 30,800, 25,000. So to balance carried down 26,200, 30,800, 25,000. Done. మా ఎంట్రీస్ పాస్ చేసాం, రీవాల్యుయేషన్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేసాం, క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ బ్యాలెన్స్ షీట్. మా ఇన్ బ్యాలెన్స్ షీట్ వీ షుడ్ కన్సిడర్ రివైజ్డ్ బ్యాలెన్సెస్ ఆఫ్ క్యాపిటల్స్. క్లోజింగ్ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ నోట్ చేయాలమ్మా ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్లో. క్యాష్ అకౌంట్ అడిగారు. క్యాష్ అకౌంట్ అడగలేదు కదా. నో నీడ్. Balance sheet of Ram, Mohan and Shyam as on 1st January. First January 2020.
liabilities, amount, assets, amount. First come to liabilities. First liability ఏంటమ్మా? ట్రేడ్ పేయబుల్స్. ట్రేడ్ పేయబుల్స్ కరెంట్ 1st Januaryకి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అయిందా? ఎస్. ఇంక్రీజ్ అయిందా డిక్రీజ్ అయిందా? ఇంక్రీజ్. ఎంత? 1500 ఇంక్రీజ్ అయిందా? సో ట్రేడ్ పేయబుల్స్ చెప్పండి ఎంతమ్మా? 15,000 ప్లస్ 1500 16,500. నెక్స్ట్ ఎనీ అదర్ లయబిలిటీస్ చెప్పండి. చెప్పండమ్మా. ఓన్లీ క్యాపిటల్సా? క్యాపిటల్ అకౌంట్స్ దట్ Ram, Mohan and Shyam. Ram, Mohan and Shyam. మీకు క్యాపిటల్ ప్రెజెంటేషన్ either ఇన్నర్ కాలంలో సపరేట్ నోట్ చేసి టోటల్ అవుటర్ కాలం నోట్ చేయొచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ అందరిది సపరేట్ అవుటర్ కాలం నోట్ చేయొచ్చు. నో ఇష్యూ. 26,200, 30,800, 25,000. Tell me total capital. 82,000. 82,000. Next, now come to assets. Tell me first asset. Tell me value of building. 25,000. మా బ్యాలెన్స్ షీట్లో రీవాల్యూడ్ ఫిగర్స్ తీసుకోవాలమ్మా. ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ అమౌంట్స్ కాదు, రీవాల్యూడ్ ఫిగర్స్. నెక్స్ట్ అసెట్. How much? 12,000. Next, inventories. How much? 12,000. Next, how much? 9,500. Next, క్వశ్చన్ ఏమిచ్చామా? క్యాష్ అట్ బ్యాంక్ అని ఇచ్చారా? ఓకే, బ్యాంక్. సరే, హౌ మచ్? 5,000. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్. క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ హౌ మచ్? క్యాపిటల్ 25,000 తీసుకొచ్చారా? దానికి ఎంట్రీ నోట్ చేసామమ్మా. క్యాష్ టు శ్యామ్ క్యాపిటల్. సో శ్యామ్ క్యాపిటల్ ఆల్రెడీ నోట్ చేసాం, మరి క్యాష్ నోట్ చేయాలి కదా. ఎగ్జిస్టింగ్ క్యాష్ ఏమైనా ఉందా? నో. న్యూ పార్ట్నర్ 25,000 క్యాష్ తీసుకొచ్చారమ్మా. అండ్ వన్ మోర్, ప్రీమియం ఫర్ గుడ్ విల్ 10,000 విత్డ్రా చేశారా? అది నో. మనం ఇట్లాంటి ప్రాబ్లం ఆల్రెడీ చేసాం మనం మార్నింగ్ క్లాస్లో. మార్నింగ్ క్లాస్ మొత్తం ఇవే కదా. సో క్యాష్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందా లేదా? ఎంత? 25,000 క్యాపిటల్, 10,000 గుడ్ విల్. సో టోటల్ 35,000. Tally on the how much? 98,000. ఓకేనా? టఫ్ ఉందమ్మా? లేదు కదా. ఒక ప్రాసెస్ ఆర్డర్లో వెళ్తే అన్నీ పర్ఫెక్ట్గానే అవుతాయి, బట్ ఆ ప్రాసెస్ మిస్ అవ్వకూడదు. డన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడికి ప్రాబ్లమ్ 1 కంప్లీట్ అయిందమ్మా. ఇంకెన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి మనకి? 5 ప్రాబ్లమ్స్. రేపు క్లాస్లో అట్లీస్ట్ 2 ప్రాబ్లమ్స్ కంప్లీట్ చేద్దామా. 2 to 3 మార్నింగ్. ఓకేనా? 3 ప్రాబ్లమ్ అంటే ఒక చిన్న ప్రాబ్లం అవుతుంది లాస్ట్ది. దట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఓకేనా? ఇంకో 2 ప్రాబ్లమ్స్, ఒకటి నేను క్లాస్లో చెప్తాను, ఇంకోటి హోంవర్క్. రేపు ఈవినింగ్కి అడ్మిషన్ కంప్లీట్ చేద్దాం. ఓకేనా? డన్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్. బ్రేక్ తీసుకో. 5:15కి అకౌంట్ మీకు ఇంగ్లీష్ క్లాస్.